Before roughly 100 years ago, hundreds of Jewish families moved from the Jewish quarters in the Old City to the Muslim quarters. Gradually, this area, which is closest to Har HaBayit, became the center for vibrant Jewish living, and most of the Jewish population resided within this area. Like other important causes, this included Talmudic students. Many yeshivas resided here, and among them was Torat Chaim, which produced some of the greatest Jewish scholars, such as Rabbi Tzvi Pesach Frank, Rabbi Tzvi Yehuda the Kohen Cook, and Rabbi Aryeh Levine. The growth and flourishing were cut short by the disturbances of 1929. 30 years ago, the Jewish population returned to their homes, and the Muslim quarters became the renewed Jewish quarter. Jewish homes conquered by the Arabs were brought back, fixed up, and settled by Jewish families once more who thankfully prayed, "Blessed be him who returns sons to their homes." Among the structures that survived was Torat Chaim. Abandoned in 1936 with over 3,000 holy scriptures, the yeshiva students moved to different cities while the yeshiva sat empty waiting for Jewish scholars to return. The Arab neighbor next door saw it as an honor and a privilege to preserve this holy location, and this is how the yeshiva went unharmed. This is the only yeshiva out of 80 yeshivas and synagogues in the Old City that survived the Jordanian occupation. Leading the yeshiva today is Rabbi Shlomo Avner, and some of the most prominent rabbis of the religious Zionist movement. Growing up in Nazi-occupied France, his family survived in hiding until they were saved at the end of the war. As a youth, he joined the Bnei Akiva youth in France. He advanced to be one of its board of directors. At age 16, he enrolled in the university to study mathematics, physics, and electrical engineering, and graduated as a certified electrical engineer, after which he worked at the Nuclear Research Center in France. At age 23, he made Aliyah to Kibbutz Sdei Aliyah near Bet Shan. Later, he joined the IDF, and during the Six-Day War, he fought on the southern Negev border, while during the Yom Kippur War, fought on the northern Golan Heights border. The rabbi journeyed to study at the Rabbinical Center. There he met Rabbi Tzvi Yehuda Cook, later becoming his primary teacher and rabbi. Rabbi Avner held many Talmudic discussions with Rabbi Tzvi Yehuda the Kohen Cook, which were later published. After receiving his rabbinical certification, he began Talmudic conferences in the south and at Keshet in the Golan Heights. Around 20 years ago, he became the chief rabbi of the city of Bet El, a position he still carries out. At the same time, he began the yeshiva ateret in Jerusalem. The rabbi has published over 100 books, many of which have been translated into different languages. He publishes multiple articles regarding weekly parsha, love, spirituality, and many newspaper articles. שלום לכם. הדבר העיקרי שצריך מנהיג בישראל, התכונה העיקרית שלו, זאת אחווה. אחר כך באים הכישרונות. כך סבור הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת ateret כהנים בירושלים, רבה של בית אל, של התנחלות בית אל, ומן האידיאולוגים הבולטים של הציונות הדתית בישראל. שלום לך, שלמה אבינר. שלום לך. האם ההגדרה קיצוני מתון הולמת אותך? נו, בעצמך אמרת שיש לי אחווה. אז יש לי אחווה של כולם. לא אמרתי אתה, אמרתי שמנהיג צריך ככה. אני לא בטוח שאתה... על כל פנים, אני לא קיצוני. אני איש ביניים ההולך בין השבילים וחוטף אבנים מכל הכיוונים. חילוקי דעות זה לא מפריע. אדרבה. תמיד המציאות מתבררת מתוך חילוקי דעות. העיקר זה שיש אהבה ואחווה, שלא גולשים מחילוקי דעות לחילוקי לבבות. ב', אני לא כל כך נבהל מזה שאין מנהיגות. הרבה פעמים אומרים לנו, אין מנהיגות רוחנית, אין מנהיגות דתית. אז תדע לך, אם זה ככה, עוד יותר טוב. כל זה, כל הארץ הזאת, בנינו בלי מנהיגות. אתה בעד או נגד סרבנות? אני נגד סרבנות. כי, איך נאמר, החייל, הוא עושה שליחות אהובה. לא החייל קובע. פה זה לא כת צבאית משתלטת.
החייל הוא בכוח של האומה. אבל מדבר אחר אני חושש. איך החייל, האם יהיה לו כוח לעשות את זה? וחייל זה מוטיבציה. ומוטיבציה זה אנשי הרוח. אני בוודאי לא אפיח מוטיבציה בחייל לקחת בן אדם ולזרוק אותו מן הבית. אמא וילדים, זה לא קוביות, זה אנשים. אני מבין שאין לו מוטיבציה, ולא אני אתן לו מוטיבציה. אי אפשר לתלוש את עם ישראל של היום מעם ישראל ההיסטורי. אתה לא יכול להעלים על היסטוריה. וזה נכון, הייתה טרגדיה שזרקו אותנו מארצנו, וחזרנו אליה. וזה לא מעלים את הקשר שלנו עם ארצנו. אם גנבו לך את התינוק ומחזירים לך אחרי 20 שנה, הוא עדיין שלך. The yeshiva today has enrolled over 200 students, out of which 70 are avrechim. Next to the yeshiva is a pre-army Talmudic study center, which has an enrollment of over 30 students preparing spiritually and physically to join the IDF. The avrechim, much like the rabbis, live a life of modesty, and studying conditions are not easy. The density and many members often becomes a problem, and midday the main studying room becomes a dining room. The yeshiva has committed itself to serving God, to teach Torah, and to love Israel, while encouraging to help communities throughout Israel. The mission is to get as many Jewish people close to Torah and to a religious lifestyle filled with faith and spirituality. Many of the yeshiva graduates are part of the Israeli army and reach some of the highest ranks as officers. The yeshiva has so far graduated over 1,500 students, out of which many of them are heads of yeshivas and pre-army educators. אני באופן אישי בזמנו הייתי גר בשער הפרחים באיזשהו כוך בחומה, ואני חושב שזה הדבר הראשון קודם כל שמטמיע בך את הצניעות ואת הפשטות בחיים. אני חושב שדורות של תלמידים צריכים באמת להתחנך בדרך הזאת. דרך שאני הייתי אומר, לא מוצאים בכל מקום. זה לא רק ישיבה, אלא זה מין בית חינוך הייתי קורא לזה. נותן לנו איזו השקפה כללית על התפקיד שלנו בתוך עם ישראל, המשימות הלאומיות של הציונות הדתית. השנים שהייתי בישיבה היו השנים הכי יפות בחיים שלי.